Bonjour à tous, je vous ai annoncé dans une vidéo précédente que j'étais en Irak, donc plus précisément à Erbil, au Kurdistan irakien, et je vous ai encouragé à poser des questions dans les commentaires sur ma page Facebook. Vous avez été nombreux à avoir posé des questions. On ne pourra pas répondre à toutes, mais on fera de notre mieux. Je suis accompagnée de Meethak. Hello Meethak. Hey, hello. Donc Meethak est un jeune journaliste irakien, et c'est pour ça que je l'ai invité, parce que je pense qu'il sera compétent pour répondre à vos questions, et je compléterai si besoin, si c'est des questions qui concernent l'expérience que j'ai vécue, mes impressions, etc. On peut y aller. Are you ready? Yep. Ok. Alors la première question nous vient de Safa Naït, désolé si je prononce mal. Quel est le ressenti des Irakiens aujourd'hui, des années après la chute de Saddam, donc Saddam Hussein évidemment. Et je vais compléter cette question parce que je l'ai vu apparaître plusieurs fois. Est-ce que les Irakiens sont nostalgiques de la période Saddam Hussein? You know, it's like he ruled Iraq for like around over 30 years. There's a lot of impacts on his character, on the Iraqi society. So we have some fragments, we have different opinions, not united opinion about Saddam. Like as example, as far as we go on west of Iraq in the Sunni triangle, we're gonna have more support for Saddam and like seeing him the hero character. But when we go more to the south, mostly to the Shia areas in Iraq, we are not gonna have that much support of Saddam. But I think it's time, like Iraqis realize this time of Saddam is over. Just a legend now, some sort of a story to tell about. There is more real issues are going right here in Iraq that could took the focus from the ideology of Saddam and al-Ba'ath for the moment in Iraq. On va passer à la question suivante. Que pensent les Irakiens de l'intervention encore actuelle des États-Unis sur leur territoire? J'irai même plus loin, une question un peu plus large. Que pensent les Irakiens des Américains, tout simplement? Officially, about what Iraqi officials say, they say are like the relation is good and it's getting better and better, but we still, inside, like, the population, there's still always opinions saying that Americans that brought a lot of issues to Iraq, didn't manage well the situation after 2003, helped in corruption increase in the country, and otherwise there's a lot of other opinions also supporting the Americans' support and the coalition here in Iraq. La question suivante, Sarazin nous demande: le Kurdistan a-t-il des chances de devenir indépendant dans le futur proche, et si oui, avec quelles frontières? Le Kurdistan turc, syrien et iranien feront-ils partie de ce nouvel État kurde? There's a referendum going in September this year, but already is facing a lot of unstable, clear picture for the moment. Iraqi government been releasing statements for the past at least 3 weeks saying that they are not and somehow not gonna support their referendum, they are not accepting it, they are thinking it's not legal according to Prime Minister Haidar al-Abadi. But still, even about the independence, there's still a lot of issues in Kurdistan need to be settled before looking for the referendum for making a state or independence in Iraq. We have economy issues. Kurdistan have a lot of economy issues. There is military operations happening around Kurdistan. The oil prices get down. This is what's affect Kurdistan a lot and Iraq in general, because this is the main source for income for Iraq. So and there is also the areas, the disputed areas or no man land areas, or the areas that there is some kind of clashes between the Iraqi central government and KRG, such as Kirkuk and such Bashika and other areas. And when ISIS occupied Nineveh planet, Peshmerga, the Kurdish forces, liberate like areas that is actually in Nineveh planet territory, but they are still keeping them and they are declaring the rights to keep them. But we still
there is still a lot of institutional problems. Et puis au-delà de ça, au-delà des frontières du futur Kurdistan, c'est l'avenir, le devenir des populations kurdes qui habiteront dans l'État irakien, donc en dehors du Kurdistan. Donc là aussi, c'est encore une inconnue qu'il va falloir résoudre. Donc difficile d'imaginer des Kurdes en Syrie ou en Turquie ou en Iran venir au Kurdistan irakien. Voilà. La question suivante, elle nous est posée par Tristan Viau. Existe-t-il vraiment un sentiment d'appartenance à l'Irak ou est-ce que les gens se battent avant tout pour leur communauté? I think after the war started on ISIS, even if it's a bad thing, but at least and somehow like united Iraqis on one enemy, at least for the moment. So maybe if we want to be specific, as soon as we are going on west, south, Iraq, I think people are gonna say more we are Iraqis, but we're gonna come to the north, we're gonna have two different opinions. Très bien, donc c'est assez fragmenté, hein, vous l'avez entendu, mais effectivement quand on monte vers le nord du côté du Kurdistan, les gens se sentent un peu moins irakiens du fait déjà de la différence de langue, ils parlent kurde évidemment, et puis aussi compte tenu de ce qu'ils ont vécu par le passé, c'est vrai que Saddam Hussein les avait assez persécutés. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent tous l'indépendance, mais on se sent kurde avant d'être irakien. Ensuite, en ce qui concerne les religions, donc est-ce qu'on se sent chrétien, est-ce qu'on se sent musulman, sunnite, chiite? Là, je dirais que, encore une fois, ce serait une fracture arabe-kurde, parce que les chrétiens sont très fiers d'être arabes, pour ceux qui sont arabes, et la même chose pour les yézidis, sont très fiers d'être arabes, ou kurdes s'ils parlent kurde. Sauf que pour certains qui ne se sentent pas en sécurité dans les zones défendues par l'État irakien, j'entends par là en dehors du gouvernorat de la province du Kurdistan, pardon, ils aimeraient bien plutôt être rattachés au Kurdistan. Et là, ça pose encore d'autres questions. Mais le sentiment d'appartenance, effectivement, il n'y a pas de... On ne peut pas donner une réponse tranchée à ça. Question suivante, là on va dans l'économie. Anachid 1000 nous demande comment se porte l'industrie pétrolière. Of course, it's like the main source for the Iraqi economy, and there was a lot of expectations about it, you know, like all the government system was running basically on oil incomes. So when the prices get down and Iraq went to a war with ISIS, so Iraqis realized how trapped they are economically with oil. So there's been movement by Iraqi government to start to have a new income, such as investment in natural gas or local products and extra. But for the moment, nothing real on the ground happened. Like, I mean, still the source of income of Iraq is oil. Maybe because it's not the right time to invest. I don't know, because maybe with the war, the military operation all around the country. So we still live on oil, basically. Question suivante, c'est Lugagne 13 qui nous la pose. Quelle est aujourd'hui la situation des chrétiens d'Irak? The time I spend working on stories or reports about Christians in Iraq, the main answer I'm hearing, they want to leave the country. They are looking for immigration, and actually the French government allowed the Christians from Iraq to apply for immigration from the country itself, and this was an exception for the Christians. And they are hesitating to go back to their areas, that most of their areas have been liberated, and there's wasn't that. It's been damaged, but comparing to areas in Mosul or Ramadi or Fallujah, it was like some sort of acceptable, and somehow. Even it was tragedy what happened, of course, but they are still hesitating to go back
been a lot of encouragement by churches, by Christian leaderships in Iraq to keep the Christian population as much as possible inside Iraq, because they are an important part of Iraqi community, and like we hope that it's gonna work and they could stay. Je vais compléter ce que dit Meethak. Effectivement, moi qui suis à Erbil, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui vivaient ici, des chrétiens qui ont fui les villages de la plaine de Ninive, donc qui ont fui Daesh. Je dirais que l'avantage pour eux, c'est qu'ils ont fui avant la tragédie, c'est-à-dire qu'ils sentaient que Daesh commençait à arriver et ils ont fui avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, ils vivent plutôt bien. Certains envisagent en ce moment de rentrer dans les villages qui sont libérés. C'est en train de se faire, ils reconstruisent leurs maisons, évidemment, elles sont pour la plupart détruites. Il y a certains villages où je suis allée, comme Batnaya, qui sont détruits à 100%, il n'y a plus personne. Mais en ce moment, des villages comme Bartella, Karakosh, c'est en train de revivre à nouveau. J'ai été là-bas, j'ai filmé. Si vous voulez, je vous montrerai quelques vidéos. Et puis, si ça vous intéresse, dites-le moi. Pour être plus juste, ce sont les Yézidis qui ont vraiment pris cher. Eux, ils ont vraiment été massacrés. Il y en a qui parlent de génocide. Les chrétiens sont partis avant d'être massacrés, si vous voulez. Et ils se sont installés, ils ont fui. Et du peu de chrétiens que j'ai pu rencontrer dans ces villages, c'est vrai qu'ils aspirent à s'installer à l'étranger parce qu'ils ne voient pas d'avenir ici, ils ne se sentent pas en sécurité, mais leur village leur manque. Question suivante, elle est un peu plus politique. On voit que la personne s'y connaît quand même. Salat Invocation demande des nouvelles du Ba'ath irakien. Le Ba'ath irakien, c'est le parti de Saddam Hussein, le parti du nationalisme arabe, le même qu'en Syrie actuellement, le parti de Bachar el-Assad. Al-Ba'ath. Yeah. Al-Ba'ath. After 2003, Al-Ba'ath is not allowed to be active in Iraq at all by any way. Politically or in any certain movement, but there's been a lot of opinions inside the Iraqi government against that act, because they have a lot of expertise. They are very expert in this country. They've been leading the system for over 40 years, 30 years, and keeping them away from the picture maybe wasn't the right option, but there was the ideology of building total Iraq, a new Iraq, reborn of Iraq, even like basically just like shutting down all the systems and starting from zero. But this didn't went very well. Actually, are disappearing. Basically, there's been nothing coming out of them for a long time. There is a lot of the members still in Jordan or in Russia or other places in the world, but they are out of the picture for the moment in Iraq. Question suivante. Gabriel Bergeron, sa question est longue, mais je vais en conserver une petite partie pour qu'on se concentre bien. Quel est réellement l'avis général de la population concernant Daesh? Donc que pensent les sunnites plutôt de Daesh, j'imagine, puisque c'est un petit peu leur moyen de vengeance par rapport au régime chiite qui a pris la relève une fois la chute de Saddam Hussein en place, quoi. It's a fact what happened, that ISIS received support by Sunnis and the Sunni territories, especially like Fallujah, Ramadi, in Mosul as well. We also the videos about like the warm welcoming for ISIS entering Mosul. But there's been since 2012, 13, end of 2013 as well, a lot of clashes between the Sunnis and the Shia government, or like in the government, certain government in Baghdad. And there's Sunnis demonstration. It started all across the country and last for like around 8 months or more, until there's been some military acts against this demonstrations, that there was calling by Sunnis in Iraq to make some sort of a coup
or like a resistance against the government. According to them, they wanted to protect their areas. They had many issues with the central government, such as prisoners, arresting, terrorism law. We have the Chapter 4th of the terrorism law that authorizing the Iraqi forces to make arrestation. Sunnis were believing that law have been made or like if been abused or misused just to arrest Sunnis, basically. And so ISIS showed up basically, and they were some sort of an option to put more pressure on the central government that led to many consequences for now in Iraq. And I'm not blaming the Sunnis for having ISIS, but there is responsibilities on Sunnis about ISIS. Of course, and there's a huge responsibility on the government in Baghdad and international interference in Iraq, foreign policies in Iraq, interior policy. So basically, everyone is blamed. Enfin, dernière question pour finir. Je pense que c'est bien de terminer avec ça. Ça donne une perspective vers l'avenir. Paulin Vanni, qui a posé beaucoup de questions d'ailleurs, il me semble, mais désolé, on a gardé que celle-là. Le gouvernement irakien a-t-il déjà un plan depuis peu ou longtemps pour reconstruire Mossoul et les régions dévastées par l'organisation terroriste, donc Daesh? Et si oui, laquelle serait de ses priorités et les ambitions du gouvernement? Iraqi economy is not stable at all. There is no clear picture about it. There is a lot of money going to military operations, equipment, military logistics, and this is more concerning actually, because people gonna turn back. They're gonna turn back to their houses in the destroyed areas, and the economy are really affecting not just on the rebuilding wise. It's also about giving job opportunities, educations, rebuilding schools, universities in Iraq. As example, in my last trip I did to Fallujah, it's been around 8 or 9 months since it got liberated when I went there. And there's still a lot of destruction. There's some cleaning, so some basic rebuilding, but there's still neighborhoods that's like you can really see the destruction and the rubbles everywhere. But what's more concerning than the buildings is the population itself. They are feeling betrayed. Ce que je peux vous dire, c'est que les reconstructions qui sont en cours, elles ne sont pas faites par le gouvernement irakien, elles sont faites par les communautés elles-mêmes qui s'organisent. Donc par exemple les chrétiens, ils sont en train de faire des plans avec des quartiers et ils classent les maisons selon l'état de destruction. Donc qu'elles soient complètement détruites, endommagées ou un peu abîmées. C'est un peu un euphémisme, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est plus des reconstructions organisées par les communautés elles-mêmes que par le gouvernement, et elles sont, ces communautés, aidées par les ONG internationales. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous êtes contents des réponses et que vous ne serez pas trop déçus qu'on n'ait pas choisi la vôtre, votre question. En attendant, moi je dis un grand merci à Meethak. Thank you. You're more than welcome. Et je vous dis à la prochaine. Vous me direz ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Au revoir. Bye. Okay, we can. Come on. Yeah, you can turn it off. 1, 2, 3. Hold up. Your hair is okay. I know. I do this, yeah. It's my Okay, start this thing. يلا شكلك حلو. Okay, شكرا. Yeah, عفوا. Did it change? Oh. No, it really changed. Yeah. Yeah. Okay. Oops. It's fine. No one will notice. I will. Is it recording? Yeah. Thank you. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4. Bismillah. Breathe.
Breathe, it's coming out. Okay, For the future of Okay, Iraq. Drink water. Yeah, on the video you didn't drink anything. I drink. There's coffee. I Yeah. don't like coffee. You don't like Coffee? But thank you very Okay, much. so we Thank spend you. like 20 minutes recording. Thank you, Habibi. Okay. Okay. Keep on. One, two.